mohiri a amela ditabeng tsa Sesotho kwana ho DTT ke mole Triforce Sanzolengwe pele ke dihloho tsa ditaba. Maikutlo ya fapana ka diphetho tse phatlaladitsweng ke mopresidente Ramaphosa kabineteng ya hae maobane. Lekgotla la Ketsamolao la Free State le hopola letona la thuto provinceng Thejmakgwe ya hlokahetseng mesong ya ka Sontaha. Harbero amohele mohi setraeke sa nyolela meputso sa basebetsi ba Nehau se kene letsatsi la bobedi ka jeno mo ba tsekang nyolela meputso ka diperesente tse kabang tsa babedi ka jeno mo ba tsekang nye ya bobedi ho nyolela meputso ka diperesente tse kabang tse fetang tse 10. Ditho tse setraekeng tsa Nehau di bakile tshitiso tshebetsong ya dipetlele tsa Universitas Bloemfontein sa Boitumelo Kroonstad le sa Elizabeth Ross se qwaqwa. Basebetsi bana ba tseka nyollelo ya meputso. We want to register our discontent as public servants around the attack on the collective bargaining. We demand as public servants 10% increment. Haile ka Johannesburg ditho tse setraekeng tsa Nehau di ile tsa kwala heke e kgolo ya sepetlele sa Helen Joseph se Auckland Park ile ya ditseka nyollelo ya meputso. That increase was at 3% shoved onto our throats. We did not sign for that. They decided to implement it on their own. No majority unions were part of that. Letona Thula Senqesi le re o ka nna ho latelwa mehato ya kgalemo kgahlano le basebetsi ba bontshitseng boitshwaro bo kgwehlang. The court order says the strike is interdicted. They were trying this morning to challenge that interdict which was given 2 days ago, and they've failed. Ditaba di sa le jalo ha ile ka Mbombela Mpumalanga basebetsi ba setraekeng ba ile ba qobella bakudi le basebetsi ba bang ho tshehetsa setraeke sa bona. The right must not infringe your right, your board. So what they are doing is right. Basebetsi ba bang ba phuthetse ka ntle ho dipetlele tsa mmuso ka bongata ho ile o matlafatsa boipelaetso ba bona. We want bursaries for the children of the public servants. You remember the public servants are called the missing middle. They are unable to qualify for NS5 because of the money they earn. Moedi wa mmuso o re ho tlola tola mehato e matla kgahlano le basebetsi ba tla sitisa ditshebeletso tsa kalafo. Those especially in the essential services sector such as hospitals, any interruption of any service, there will be consequence management that is instituted in this regard. Ka ho le leng ha ile ka Gqeberha Eastern Cape basebetsi ba bakile tshitiso dipetleleng tsa province tsa Dorangisa, Livingstone le tse ding tsa mmuso. We do appreciate responsible shop stewards who have called their members to order when necessary and ensured that critical services continue and that our patients receive necessary care. Nehau e re e tlo tswela pele ka setraeke ho fihlella ditseko tsa yona ha di sekelwa tsebe. We have done what is expected from us. One thing we are not going to do, we are not going to be manipulated. We will not be emotionally blackmailed for us not to express how we are feeling. Nehau e ipileditse kgahlano le qeto ya khotla ya ho thibela setraeke sa yona. Nakong ena eo ditherisano tsa ho rarolla pharela e teng di ntseng di tswela pele. Botsamaisi ba University ya Wits bo netefaditse mopresidente wa SRC Aphiwe Mnyamana a kginnwe ke university. Sena se tsala ka morao re a phatlalatsa social media hore o ntse a buisana le maqweta a hae. O kena palong ya baithuti ba fumane mangolo a ho ba kgina ka wa le kabelo boipelaetsong bo kgale le tefello tsa bodulo. Tlaleong e ntsweng ke Mnyamana o netefaditse hore tona go le Gauteng Panyatsa Lesufi o nka mehato ya bonamodi ka ho le leng baithuti ba Tshwane University of Technology le bona ba bile le boipelaetso mo ba tsekang hore le bona ba fumantshwe bodulo. I still maintain that I won't accept that suspension because when I received the suspension, I was on the way to meet the Premier. The Premier has called me and asked me what's happening at Wits, and I did outline the issues that students who are academically eligible to register cannot register. Students who are registered are sleeping in libraries. But from the management, we've never heard from the Vice-Chancellor. Since then, even today, the Vice-Chancellor is declining to meet. Just to give you the update from Wits University, when we raised this concern, on Saturday we had a meeting with the Vice-Chancellor's office. I think it was Prof. Carl Steven and Vuksana and the Dean.
From that meeting, they said the issues which we are raising are sectoral issues which must be addressed by NFSAS, are sectoral issues which must be addressed by the Department of Higher Education. We've closed down this university precisely because our students are going to classrooms with empty stomachs. We're currently facing an issue where NSFAS has been delaying to release meal allowances for our students. The state of our traditional residences are in a state of a crisis. They're atrocious and they pose serious life threats. So we cannot then allow a situation where students are raising concerns and we just decide to remain silent. Jalo ka ha mantswe a matshidiso a ntse a kena ho tshedisa lelapa la Magwe, mmuso wa Free State ha mo le mogwa wa habo, lenaneo la mosebetsi wa sehopotso le se le qadile. Ntlo ya ketso ya molao ya Free State e tshwara mosebetsi wa sehopotso thapameng ena. Ha maobane letona la thuto ya motheo Enje Motshega le ne le etetse lelapa la Magwe. Ho ya ka kantoro ya tonakgolo Free State, Magwe o tla bolokwa ka Sontaha. Ha mosireletsi ya hae wa hae ya hlokahetseng le yena ile warrant officer VMD a tla bolokwa ka Moqebelo. Pelo di ile tsa thulana letona Motshega le yena a hlabeha. Dikamano tsa hae le Magwe di qadile ka 2009 nakong eo ka bobedi ba neng ba kgethwa ho ba letona la naha la thuto le la province. Enje o re Magwe o fetotse thuto provinceng ya Free State. So I'm able to say to Tate, you know, Eastern Cape is doing a very good project on mother tongue instruction. Tate will quickly run and learn and say, I am going to piggyback. Other MECs will say, MEC, I see you are doing this in your province. Can we come and study? So he used to go and visit provinces to learn from them, and provinces used to learn from him. Because what I can say, almost every province has something to contribute. He would have gone to Limpopo to go and study how they are doing their maths and science program. Mosebetsi wa hae o tsebahetse naha ka bophara ke letona la nako e telele la thuto provinceng ya Free State. Tlasa boetapele ba hae, province e ipabotse ka makgabane sephethong sa sehlopha sa matric makgetlo a supileng. Matona a mang a thuto a tlotlile mosebetsi wa hae. Some of us we are very new in this portfolio of education. MEC Tate came a long way since 2009. And all of us, we landed in his hands and he was coaching us, he was assisting us. And as you can also know by now that Free State is the best performing province coming to the grade 12 results. So some of us from the other provinces, we are running to communicate, to assist us, to advise us, to say what is he doing correctly. Balelapa ba re ba ntse ba leka ho amohela ditaba tse bohloko tsa ho lahlehelwa ke Magwe. Ntate Tate Magwe lapeng mona la ha Magwe ene le motho e mong a bonolo haholo, e le motho e mong a ratang ho bona motho e mong le mong a tswela pele, ene le motho e mong a lakaletsang hore motho e mong le mong e be motho ya nang le bokamoso bo batsi, ene le motho ya dikeletso ka mehla le matsatsi ha o dutse le yena. Magwe o ile a tuma ka sutu ya hae e tshweu eo a neng a atisa ho e apara ho keteka tlholo. O ne a apara sutu ena ka mehla ha keteka sephetho sa sehlopha sa matriki. Matona a province le ona a ile a mo latela. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein. Ho ntshetsa taba ena pele ya lekgotla la ketso ya molao la Free State le tshwere mosebetsi wa ho hopola letona la mmuso wa province la thuto Tate Magwe ya sebeletseng province ena ka boitelo bo boholo ho latela diphetho tsa matriki tseo a neng a di fumana. Moqolotsi wa rona wa ditaba ho tswa Bloemfontein le Makgala Masiteng o re tshwaretse dintlha ka se etsalang ka motsotso ona. Makgala, re a o amohela ditabeng tsa Sesotho. O ka re hlalosetsa hore na mosebetsi o se o qadile le hore re ka lebella eng? Matsatsing a jwale ke hona ditho tsa lekgotla la ketso ya molao di ntseng di kena mona mo ho lebeletsweng hore ho tla tshwara ona mosebetsi wa sehopotso e le ho hopola letona la thuto provinceng ya Free State Tate Magwe. Mme ha jwale ntse ke bona ditho tse fapaneng fela hara bona ba o kileng ka rekisa ke mo elellwa ka pelenyana ke dipapadi e leng di makatso mahasa ke tena ke elellwa ke nako hobane
o ne a dula haufinyana le ena letona la thuto Tate Magwe jwale itse fela ha kena ka hare ho lekgotla lena la ketsamolao a dula fatshe a ba sentse a se ka meokgo o latela gore o a tseba gore ka mehla ha o etsa la tsena e ne ba o dula pla ena letona la thuto Tate Magwe jwale ene tso mo sebetsi go kala fela ha jwale ditho di ntse di kena hanyane fela ka se tlhalositse so ke ne a mmalwa matona ke bua jwale ka lona le dumele la dipapadi ke bua ka letona la tsa bophelo Montsheng mo go le ditho tse dingwe tsa ANC tse kenyeletsang ka hare mongodi wa mokga wa ANC ka hare ho province ya Freistata e leng polediso mo tshweneng fela le mekga ya bahanyetsi le bona ditho tse di tladile go fihla ka kwana mo mo lebeletseng he gore ho tla fuwa monyetla mekga e fapaneng ya dipolotiki hore ba tle ba bue ka moo ba tsebileng yena Tate Magwe le hore ba sebedisetswang diri o tla bua mekga ya bahanyetsi e le mokga wa DA mokga wa EFF mmogo le mokga wa SSS fela le lebeletse go le mokga wa ANC bona o tla bua mme ka tlhakoreng le leng he tebeletse gore le tona kgolo ya province ya Freistata Olisipikwana le yena o tla ke a be mantswe ya hae jalo o tla gopela gore tsena tsohle di etsahala nakong eo e seng tlale ke ne go bua jalo ka go kgethwa hae na tona kgolo Olisipikwana e le tona kgolo province ena ya Freistata e bile hona ka tsena le yena Tate Magwe o na le teng ha a bewa jwale seteng sa hae e le tona kgolo e ntšha mme tebelege e le yona eo ya hore ka mora hore a tla kgetho o tla etsa jalo diphetho kabineteng ya hae fela ga ba bang ba o re lebeletse gore ba tla sala ka hare ho kabineteng ke Tate Magwe go latela tshebetso ya hae ha e sale e ba letona la thuto ka hare ho province ya Freistata go tloselemong sane sa 2009 a fisha a kena a ketsa diphetho ka hare ho lefapha lena ebile a etsa bonnete ba hore province ya Freistata e ba mapeng ha o tloha haholo tshebetsong ya bana ba sehlopha sa matric jwale mme le mongwe wa batho ba o lebeletse hore e mohlang go phatlalatswang jalo diphetho kabineteng ena ya province ya Freistata lebitso la hae lona le keke la tloswa mabitong a matona a ntseng a le ditulong ka hare ho province ena ya Freistata fela he ka bomadimabe ke mo re fulane le yona taba eo ya hore a tle a lahlelwe ke bophelo ba hae kotsing eo ya koloi mme e se le ka makgetlo he yena Tate Magwe ya Freistata a ntse a bua ka seabo seo yena Tate Magwe a bileng le sona a hlalosa hore o ne a sa sebetse haholo fela ha o bua mona lefapheng lena la thuto fela le dipolotiking seabo sa hae e ntse e le se matla haholo mo a neng a etsa bonnete ba hore ANC e sebetsa hantle ka hare ho province ena ya Freistata o ntse ke bua tsena ke ba ntse ke ele lore letona la dipapadi province ya Freistata di matatso mahaza le ha jwale o ntse a nna fela ka mokgwa o le mong Magala o boletse gore le mega e mengwe e fapaneng ya dipolotiki e tlabe e le teng mosebetsing ona na ho se ho teng ditho go tswa le thuli house tsa ANC tse tlileng mosebetsing wa sehopotso sa le Ntate Tate Magwe ha ke tsebe e bang ba tla ba teng fela se re tshwantse fela ke hore ka jeno ke kopano ena ya lekgotla la ketso ya molao mo ditho tsa lekgotla la ketso ya molao e tla le tsona e nehelanang jalo kapa tse tshwarang mosebetsi ona wa sehopotso ha re se fumane lesedi ka hore e be go tla ba le ditho tse tlatla ntle le ditho tse teng tsa lekgotla la ketso ya molao fela ba jalo go ntse go ena le ba e ba ntseng ba fihla tsena motho a dimong jalo ha se ka re utlwela letho ka ditho tsa ANC go tswa boemong ba naha ka ntse re bona fela tsona dithuto tsa lekgotla la ketso ya molao ebile ke bua le wena tsena tona ya province ya Freistata Olisipikwana le yena o se a le teng ka kwana mo go lebeletseng hore le yena e tla ba e mongwe wa dibui tse tla bua ka tshebetso ya letona la thuto province ya Freistata e leng yena Tate Magwe e ka ba mohlomong o se o fumane lenane la dibui tse tlang ho bua tshebeletsong e Magala
go fitlhela ga kana seo re se tsebang ke gore e tla ba tona kgolo ya Professor Freita ka diqobosodikwana tla bua mme go tla latela mekga e fapaneng ya dipolitiki ke pele ke gore go tla kgethwa motho le mongwe go tswa mokgeng wa ANC le go boela go kgethwa motho go tswa mokgeng wa DA mokgeng wa EFF mmogo le mokgeng wa FF plus gobane ke mekga e fela e e teng ka gare go le go tla latsetsa ya molao province ena ya Freitata mo go lebeletseng gore ba tla bua ka seabo seo letona Tate Magwe a bileng le sona ka gare go province ya Freitata mme se bile le mantshufo a senantshitse le ke yona mekga ya bohanyetsi ka gare go province mo haratse di re tsebang gore mogwa wa EFF o hlalositse gore o ne o tlhabela ka mo a neng a sebetsa ka teng ga go tsena ga o tswa tshebetsong ya sehlopha sa matriki fela ga jwale ga ke bua le wena mosebetsi o tla qala tsamaiso ya dipuisano o qeta go kena e leng Sefuba Kandile ke yena ya tla tsamaisa mosebetsi o santse a tla qala ka mosebetsi go lokile Magala re tla o lokolla ha jwale o ke o mamelo rena mosebetsi ntse o tsamaya jwang eo mohihe ke moqolotsi wa rona wa Ditaba le Bloemfontein ntlong ya ketso ya Free State mo go tshwarwang tshebeletso ya sehopotso sa Tate Magwe mme re tla gutlela o yena hobane jwale ke hona mosebetsi o qalang ha jwale ha ke re gutlele a feteleng ka papatsong. Mosireletsi wa mehleng wa setjhaba Professor Thulima Tontsela o butsitswe hore na o kile a tobana le mohato wa ho theolwa setulong kapa tjhe nakong eo a neng a teka bopaki diphuputsong tsa bokgoni ba tshebetso ba mosireletsi wa setjhaba ya kginnwe mosebetsing nakwana e le advocate Bosisiwe Mkhwebane. Leqwetha la Mkhwebane advocate Dalimpofu le re ke tlolo ya molao fetola bopaki bo entsweng tlasa kano ntle le ho tekenwa ke mohlanka ya nkisang kano. You then went to change that date to the 21st, correct? Yes, sir. Do you know that that is illegal? You cannot do that. Once it has been signed by the Commissioner of Oaths, you can't then change the date on your own in the street, as you call it. I did not change the original affidavit by hand. I took a copy of it and I made the changes. You must look at the email that was sent on the 1st of March to everyone. The email explained properly that what we are doing is we're not replacing the affidavit of the 25th with the handwritten. We replaced it with the electronic version. And that electronic version was signed by Commissioner of Oath. Mpofu tsositse ka o hlahlela tetlebo ya semolao kgahlano le Madonsela le mohlanka ya nkisang kano mo a ileng a botsa Madonsela e le hore o ntse a fuputswa kapa tjhe. Is this my impeachment process? Because if it is, then this is the wrong forum. I was protector until the end of, until the 14th of October, 2016. But if it is indeed that somebody is accusing me of anything that I did wrongly, then this is not the right forum. This is a forum about my successor, Advocate Bosisiwe Mkhwebane. If Parliament needs to question me on what I did or didn't do, we would have to have a separate investigation. Are you registered with the Legal Practice Council? Because there's a member who's, pardon? It's immaterial. No, but no, there's a member here, Honorable Malham, who's just stop trying to bully me, Advocate Mpofu. Stick to the rules, yeah. No, I just want to know, ma'am, please, this is important. So, a member says that you are an advocate. So I want to know if you are registered as such with the Legal Practice Council. That's all. It's a simple yes or no. It's immaterial. So I'll take that as a no. Take it whatever way you want, sir.
Madonsela o tekile dingangisano tsa hore bopaki bo batlang ho yena ke bo ananetsweng ke makgotla a dinyewe mo a neng a kopui hore a teke bopaki ba diphuputso tsa CIX le polasi ya lebese ya Estina e Friede tse qadileng nakong ya hae ya tshebetso. Diphuputso tsena di ntse di tswela pele. That response in Mopresidente Cyril Ramaphosa go fetotse kabinete mo a lelekileng le Ndiwe Sisulu Nathi Mthethwa ha mo le Maiteng kwa Mashabane eo ene le tona la basadi bana le batho ba qhwadileng kantoro ya mopresidente ha mo le motlatsi wa ile Thembisi Weya. Sisulu o ne a bonala hangata a seola mopresidente Ramaphosa ha Mthethwa yena a sa gona go kena go NEC ha mo le Maiteng kwa Mashabane. Ngaka Kgosietso Ramokgopa o thontswe ho ba letona la motlakase le letona leo Afrika Borwa ene le lebelletse ka thasello e kgolo. as a Northwest. Motlatsa mopresidente wa ANC Paul Mashatile jwale e se ile motlatsa mopresidente wa naha o kena dieteng tsa motlatsa mopresidente wa Mehleng David Mabuza ya rotse marapo ka mora ho se sebetsa hantle sebokeng sa ho kgetha ketapele e ntjha sa naha sa mokga. I have accordingly decided to appoint Mr. Paul Mashatile as Deputy President of the Republic of South Africa. Mopresidente o theoletse ngaka Nkosazana Dlamini Zuma maemong a tlase mme a nyolla bomphato le yena ba komiting e kgolo ya ANC. Minister in the Presidency responsible for women, youth and persons with disabilities will become Dr. Nkosazana Dlamini Zuma. Minister in the Presidency responsible for planning, monitoring and evaluation will be Ms. Marupini Ramokgopa, and Minister in the Presidency responsible for electricity will be Dr. Kgosientso Ramokgopa. Minister of Communications and Digital Technologies will be Mr. Mondli Gungubele. Tona kgolo ya Mehleng ya KwaZulu-Natal Sihle Zikalala jwale e se ile letona la mesebetsi ya setjhaba le meralo ya motheo ha Zizi Kotwa yena a tloha kantorong ya mopresidente mme a kena sebakeng sa Nathi Mthethwa. Sindiswa Chikunga o nka marapo lefapheng la dipalangwang. Minister of Public Works and Infrastructure will be Mr. Sihle Zikalala. Minister of Sports, Arts and Culture will be Mr. Zizi Kotwa. Minister of Tourism will be Ms. Patricia DeLille. Minister of Transport will be Ms. Sindisiwe Chikunga. Mopresidente Ramaphosa o ipileditse ho matona a matjha ho potlakela ho rarolla mathata ao baahi ba tobaneng le ona. Letona ditabeng tsa motlakase le tla boela le be le matla a ho laola karolwana e itseng ya matlole a reretsweng maemo a qomatsi ka maikemisetso a ho rarolla mathata a Eskom a ho fehla motlakase. Mekga ya dipolotiki e bonahetse e na le maikutlo a fapaneng ka ho fetolwa hona ha kabinete ha ANC ka ho le leng yona e ananetse phatlalatso ena ka matsoho a mabedi. Let's get down to business. Let's see whether this focused approach on load shedding with somebody with level-headed academic record, understanding things. You know, it's something else to talk in generalities. These things need engineering capacity. They don't just need politics, but this one is coming with capacity and politics, meaning he's at a political, macro-political level. He can understand things and he can enforce implementation. The Reiter did not have that. Fela mekga e meng e bonahala e phoqahetse ka ho kgethwa ha ngaka Kgosientso Ramokgopa ho ba letona la tsa motlakase. Ngaka Ramokgopa o sebeditse kantorong ya mopresidente e le moeletsi wa mopresidente ho tsa meralo ya motheo mme e bile meyara wa Tshwane pakeng tsa 2010 le 2016. We're in for tough times ahead. I think we could have really done with a energy expert in this portfolio to be able to get to grips with the crisis. We've now had an even larger cabinet with even more ministers laid on top of it, with another broken promise to reduce the size of cabinet. We had the same promise made in 2019 that there was going to be a review of the cabinet size. And here we are with an even larger cabinet. Bear in mind that each cabinet post costs the citizens of South Africa 37 million rand per year. Also redundant because South Africa has a Minister of Energy, South Africa has a Minister of Public Enterprises who are tasked with the responsibilities that this so-called minister is supposed to handle as well.
So it is redundant, and thirdly, it's a revelation of Cyril Ramaphosa's level of cowardice and how he uses cabinet positions as a means to manage the factional warfare of political interests within the ANC. Because if Kwete Mantashe and Pravin Gordhan are failing to resolve the energy crisis in South Africa, why are they not removed and replaced by competent people? Ha mekga ya mahatammoho e tholetsa diphetho tsena ire itlo beha leihlo le ntšhotšho ditho tsena tsa kabinete ya mopresidente go netefatsa hore di phetha ka bokgabane mosebetsi o di o kgethetsweng. We are going to hold them accountable. They are also going to hold ourselves as workers accountable in terms of making sure that we deliver service, because there are policies. Once the policies that are developed, implementing of those policies is our own members who are public service, but make sure that the morale of those workers is uplifted, is improved, so that they are able to deliver service to the people of South Africa. In particular, this Minister of Electricity, where we have brought one of the best from within the movement, young, talented, skillful, who have proved himself in different areas. And I think we want to give him all our support, and he must reach out to all our people to seek support, as well as support within government and cabinet, so that we succeed, because this issue of energy, it's a major crisis for the country. And to succeed on it, it's very important. Matona Amacha. Ho utlwisisa ka botebo ka diphetho tse phatlaladitsweng ke Mopresidente Maobane re buisana le mohlophodi ditabeng tsa dipolotiki e leng Professor Sesotho Matebesi o tswa University ya Free State. Prof, re a amogela ditabeng tsa rona thapameng ena. Khotso morana e re ke monyetla ona ke dumedise bohle ba ileng hore ba lebeletse thulaganyo ena. Prof, Mopresidente o di entse diphetho kabineteng ya hae. Prof, o ka reng maikutlo wa reng ka tsona? Ke yone bothata ba ma-Afrika Borwa ha Mopresidente a entse qeto o santse o na le dipuo empa le a ile hore wa dieha dipuo ha di hana ho fela, empa re tshwanetse re lebelle hore batho bana ba ba kgethilweng matona ana ke matona a ileng hore ba tshwanetse ba netefatse hore ditshebeletso le ditabatabelo tsa ma-Afrika Borwa di a ananelwa, empa ho ya ka nna hobane maemo a sepolotiki a renang ka hara mokga o busang ka hara puso ya rona ke ya maemo a ileng hore a se maemo a ile a fetoha. Ho ya ka nna dilo di tla nne di tswelle pele, la ile hore ke a utlwa hore ba bua ka ba ile hore ka rona le batho ba ba nang le boiphitlhelo, empa bothata ke hore ke maemo a renang a sepolotiki e leng hore e tlo baka tshitiso le ho bao ba ileng hore ba na le boiphitlhelo. Prof, ke utlwa batho ba bangata ba sa thabela ho kengwa ha letona Nkosazana Dlamini-Zuma lefapheng la bana le basadi le batho ba qhwadileng. Ebe ha re sheba Mopresidente mo kgopolo ya hae e ne e lefe ya ho beha Nkosazana Zuma lefapheng le? O tshwanetse ho hopole hore diketo tse entsweng ke diketo tsa sepolotiki, mme mo Mopresidente ke nahana hore o leka ho bontsha hore ha ile hore o ntso bua ka lenane la ho tsosolotsa mokga ona wa African National Congress, o tshwanetse o se batlo tlosa bohle ba ileng hore ba ne ba le kgahlanong le wena, empa ha o lebella mme tonakgolo wa Maloba le tona Lindiwe Sisulu le ileng hore o no bonahala hore ehlile ho hang a sa ananela tsamaiso ya kapa ketapele ya Ntate Cyril Ramaphosa le ena Nkosazana Zuma, empa ka puo ya seeng ke nahana hore o bile very diplomatic, hobane ho ya ka nna ha ne ke le moeteledipele ne ke tlotlosa ngaka Nkosazana Zuma, hobane le ena o bontshitse lenyatso lena le le tseneletseng ho Mopresidente la ile hore mohlomong ba bang ba tla re o bontshitse mohopolo o fapaneng ho ine se o bontsha lenyatso. Ebile ha o amatemana hore e kana ba tse ding diqeto di etswa ke sepolotiki, hobane ha re sheba lefapha la sepolesa batho ba bangata ba re Ntate Pekicele o no tlamebe le yena o suthile ha sha maemo a ditlolo tsa molao ka rona. So ho hlakile hore sepolotiki le sona se na le tshusumetso e kgolo diqetong tsa Mopresidente a kgetha kabinete. E hlile ho jwalo, ene ntho e nngwe e utlwisang bohloko ha batho ba bua ka bobodu le yone bosenyi e ka re e se le tsone dipolelo tse ileng re se re tlwaetse kapa bo Ntate Matebesi ba rata ho hlahisa dintho tse ileng hore mohlomong ha di sa le teng, empa
ha o ka lebella ha hona sebaka se ileng hore baahi ba teng ba phela tlasa kgatello ke yone bosenyi bo bo etsalang ditlolo tsa molao tse etsalang mo naheng ya rona and ho kenyeletsa hore o na le kgonahalo ya hore o ka lahlelwa ke bophelo ba hao ke tsone dintho tse ileng hore mo bofelong di bontsha hore o hlokala motho e ileng hore o batla ho ka tsweletsa pele ditabatabelo tsa baahi mme e seng ditabatabelo tsa ba mokga kapa tsa dipolotiki e leng hore a ka etela pele yone lefapha lena la sepodisi. Ha re bua ka tsona ditabatabelo tsa baahi, Professor, letona la tsa motlakase ngaka Kgosientsho Ramokgopa ke letona le bang Afrika Borwa ne le beletse ka thasello e kgolo rena e tla ba mangatlang ka maemo anana ha re sheba ngaka Mokgopa le boiphihlelo ba hae le boetapele ba hae na ebe re ka bona Afrika Borwa re re no jwale e fumane tharollo bothateng ba Eskom ba o tingwa motlakase re lebela ha ke tshwantse ke khutlise potso ena ke hore hobaneng o hloka letona la motlakase ha ile hore o na le mafapha a mabedi a ile hore ana ka rarabolla yone ka tlisa tharabollo mo bothateng bona se so bontsha hore re na le mo president e leng hore o tshaba o nka diketo kapa ha nka diketo e kare o ntsa pota mo e leng hore o tshwantsa tobe le bothata teng ke mo bothata bo leng teng empa ngaka Kgosientsho ke motho e leng hore o na le boiphihlelo ba ka ke hlalositse o tlo kena mo ene o na ntsa le teng empa maemong ana o tlo hloka tshehetso o tla e bona ho tswa ho mo president le mogga wa hae bothata ke hore ana mathata a nantsa le teng a ileng hore mohlomong batho ha ba kgone ho loa maano le ho kenya tshebetsong maano ana o tla kgona na ke mo bothata ba ka bo leng teng boiphihlelo ba hae bo teng empa ho ka nka dilemo pele re ka bona tharabollo ho mathata a re tobaneng le ona a kgaello ya motlakase mo naheng ena ya South Africa. Prof ke tla kopa o tshware ha jwale hobane re ile ra kopa babui ba rona hore ba ntshe maikutlo a bona ka kgetho e ntsweng ke mo president mme maikutlo a bona ke a latelang Prof hobane mane ho Facebook re ra fumana molaetsa o tswang ho Isaac Nkomo mo yena a reng boholo ba matona intse ile batho ba seng ba hodile dilemong empa o ba fapantse fela president sena se bolela hore e ba maAfrika Borwa a sa itukisetsa ho kena dikgethong ka 2024 naha e tlo dula intse e le tjena molaetsa wa tsietsi Magalanyane yena o re ho ya swabisa ho bona mo president a beha ngaka Nkosazana Dlamini-Zuma ho ba letona lefapheng la batjha ho latela dilemo tsa hae a keke a phethisa merero ya batjha o boetse a e fosa ha sa tlose pekicele sepoleseng hobane botlokotsebe bo phame haholo ho tsamaisong ya hae ke thuletsa mo president ka ho fetola letona la dikgokahanyo hobane setjhaba ke kgale sella Professor melaetsa e mmedi ke nana e re badile ba bui ba lla ka hore ngaka Nkosazana Dlamini-Zuma le letona la sepolesa pekicele a shika nnete ka re president o fusitse mokubetso ke yone taba ena ya hore ke keto ya sepolotiki empa ke bona le batho ba bangata ba ntse ba hatella hodima ntlha ena ya hore ekare kabinete ena e tletse batho ba udileng haholo ba se ba tsofetse empa re tshwantse re hopole ba bang ba bone ka nnete ba na le boiphihlelo mohlomong ja ka mo president a hlaloseditse hore ena ke keto ya nakwana fela empa ho ya ka nna se keto ya nakwana because ha o so kenya batho mui e ka re na le bothatanyana mono e ka re professor o gauile ntse re na le puisano le professor Sethulego Matebesi e le mohlophuli tabeng tsa dipolotiki ho tswa University ya Freestata re tla fetela papatsong
hatela pele palo e ntseng eketsa ya batho ba hlokang bodulo Cape Town e lebisa mathateng a mangata ka ra baahi mekgatlo ba itseki e metseng batho ba dula mebileng e re ke batho ba ka bang dikete tse 14 ba dula mebileng ya Cape Town. Masepala wa toropo o fumane tumello ho tswa lekgotleng le phamela dinyewe hore o ba tlose batho ba ba ipeile mebileng e bang ho sena motho hanyetsana le tumello ena le khotla pele ho kgwedi ya Mmesa. Pharela ya tlhokeho ya bodulo e mpefetse haholo nakong ya sewa sa COVID-19 ka lebaka la diphephetso tseo moruo wa naha o neng o tobane le tsona nakong eo. Palo ya batho ba ntseng ba hloma ditente tsa diplastiki dibakeng tsa setjhaba Cape Town e ntse e nyoloha ka sekgahla mme badudi bana ba re ba tobana le diqholotso tse ngata letsatsi ka leng. I didn't even sleep in mountain and we're suffering about food, about everything. Like, please guys, if there is someone that can help us, give us some houses and whatever it is, because we're also doing our best so that we can have a nice life. Stay in a shelter not so long ago, here by Solution Institute, me and my boyfriend, and it wasn't so quite nice for me because we couldn't stay together. You have to stay by the men's side and I have to stay by the women's side, and if we wanted maybe to be together, then we have to sleep outside. You understand? Only 2 or 3 nights they give us to sleep outside. For longer than that, then you get evacuated. So that is what makes us come back to the streets. Masepala wa Cape Town o re o emetse taelo e tswang lekgotleng le phahameng la dinyewe e ba dumellang ho tlosa batho ba dulang mebileng mafelong a Mmesa ho ba isa dibakeng tse bolokehileng tsa bodulo. O boletse hore o beletse ka thoko diranta tse dimilione di 77 ho gakola letsholo lena monongwaha. So we'll get a more accurate, up-to-date count as soon as those census results are released. And until then, we have to just go on a prioritized list of where people are in danger. The places that we have applied for are people that are living in the middle of road reserves, on center medians, next to huge fire hazards. They are in danger living there. Mekgatlo e lwanelang ditokelo tsa batho ba hlokang bodulo e re e keke ya hanyetsana le mohato wa masepala empa e tla ipiletsa ho mmuso ho akufisa mehato ya ona ya mananeo a tlhabollo. So the Housing First model is a model which says that you person, you've been on the street, you may be having a substance addiction disorder, maybe you have a mental health disorder, but you can come as you are, as long as you have that commitment to change. You can come as you are, and we are able to offer you a developmental program as well as housing. We've counted 4,692 people in the CBD. The mayor is talking about a shy of 200 beds available, and the new safe space that they're going to be opening is for 300 beds, and it has to accommodate people from the Atlantic seaboard right through to the CBD. As you can see around you here, you already have a mass of them that would go into the one nearest to them, which would be the new one in Greenpoint. So where are these people going to go? Ponahalo ke hore bohle ba nang le kabelo ba ntsweleng hore batho ba dulang mebileng ba lokela ho fumantshwa thuso hore ba kgone ho kgutlisetswa setjhabeng. Dihwai tsa makgowa tsa Zimbabwe tse dulang lebatoweng la dinaha tse ka borwa ba Afrika di qheletse thoko nyehelo ya mmuso wa Zimbabwe ya ho lefa ditlhapiso tsa mobu wa tsona tsa didolara tse dibilione tse 3.5 nakong ya dilemo tse 10. Taba ya thuo ya mobu e hlokolotsi haholo ka ha dihwai tsa makgowa tsa Zimbabwe di re tseko ya tsona ya mobu ina le mabaka. There is nothing to hide here. For the farmers, they want to put their case. But there's a little more to that. You see, when this global compensation deed was signed, one of the issues was a number of farmers, a few hundred farmers who are destitute, who are somewhere in a bed, in a hospital or an old age home, and who have nothing. We don't know how they will pay their medical bills at the end of this month, how they will afford their medicine.
Now, because of the number of these farmers, the Zimbabwean government agreed to make what they call an interim relief payment. It's a few dollars every month. Dihwai di batla ho beha kgatello mmuso wa Zimbabwe ka ho batla thuso makgotleng a dinyewe a Afrika Borwa. We then decided to carry on with a delictual claim against the South African government on behalf of the farmers that we represented. And during the first half of 2019, we issued a total of 56 summonses against the South African government and President Ramaphosa in his official capacity for a delictual claim for the damages suffered by Zimbabwean farmers as a result of the deprivation of their rights. The Constitutional Court is currently tasked with this matter. Baahi ba bang ba Zimbabwe ba dulang Afrika Borwa ba re ba ka amohela dihwai tseo ha di ka kgutlela Zimbabwe ka ha di theha menyetla ya mesebetsi. Because people from Zimbabwe, they're starting to get their jobs. There's no jobs, there's no money. Maybe the farm gonna beg, they could get money, jobs. The white farmers are supposed to be compensated for the work they did on the farm because they upgraded them, they built dams, they actually invested a lot of money. Dihwai di re boleng ba tseko ya tsona ya mobu ke didolara tse fetang dibilione tse 10 mme di tla beha kgatello ho mmuso wa Zimbabwe hore o fetole maano a ona a mobu. Jale mo re khutlela ho magala masiteng yana beile maemo leihlo ntlong ya ketso molao ya Free State mo ono tsore tshebeletso se hopotso sa letona la thuto Tate Magwe ya hlokaetse mesong ya ka Sonta. Magala re betse re a amoela ditabeng tsa runa. Ibe o ka re bolella hore na ibe ha re qetela ho bua hule ha etsala eng ho etsala eng o tla fihla ha jwale. Ho fuwe mekga ya dipolitiki ka hare ho lefapha ke tsa molao monyetla wa hore ba tle ba bue ka seabo kapa dikamano tsa bona le tona la thuto Tate Magwe mo boholo ba bona ha ke bua haholo ka mekga ba hanyetse ba hlalositse hore le ha hoja le ha bona ile mekga ba hanyetse ka lekgotla ke tsa molao ba na le ho se utlwane ka maikutlo le ka tsela eo ba batlang hore dintho di tledietswe ka tsona e le motho a le mong hara matona kaofela ya neng a dula a bososela ka mehla ebile a dula a etsa le metlae le hoja ba sa dumellane ha o tloa ka lekgotleng la ketso ya molao latela hore ke mekga e fapaneng ya dipolitiki fela ba hlalositse hore ba bone seabo sa hae haholo thutong ka hare ho province ya Free State ebile ba bua hape le ka hore ke e mong wa ditho tse bileng lekgotleng la ketso ya molao ka nako e telele ho tloa ka selemo sa 1994 ho fihlela mothating wa jwale Tate Magwe ha esale e ntse e le setho ka hare ho lekgotla lena la ketso ya molao jalo ba hore le motho a neng a na le boiphihlelo haholo ka hona ka lebaka leo la hore o bile le nako e telele a sebetsa e le ena sebeletsang setjhaba e le mong wa matona pele e tla ba le tona jalo ba thuto ka hare ho province ya Free State ka selemo sa 2009 ke ka bofutshwanyane maikutlo a neng a bua haholo ke mekga ya bohanyetso hore le hoja ba ne ba sa dumelane ka maikutlo hangata jalo ka ha e le mekga e fapaneng ya dipolitiki fela Tate Magwe e ntse le motho a ntseng a utlwisisa hore le ha ba sa utlwane ka maikutlo seo ha se bolele hore ha ba tswela ka ntle e ba dira e ntse le motho ya moya o fatshe ya ntseng a utlwisisa le hona ho ba le dikamano tse ntle le batho ba mekga ya bohanyetso ka mokgwa wa habo lona o buile ka seabo sa hae yena Tate Magwe mo ho itwela motho wa ANC police no training le setho sa le teng molao mo mo bua jalo ka ena Magwe hore e bile motho ya jwang hore ke mo dintho tse neng dina le thabelo haholo tlhino le fatsa hore mokgwa wa hona le le fatsa hore e ka hare ho ntshala setjhaba ka le motho hore mokgwa o emela tsela e le ke mo dintho tse ba neng ba bona le ditshebetso haholo tsa hae la tsela hore o ne a sebetsa ka thata a netefatsa ka mehla hore seabo sa hae se utlwahale thare ho sa la ke tsa molao so kwa mo a rometseng teng ke mokgwa wa hao wa ANC
kgathaletseng hore ke lefapha le felo a le fileng hore a tle a nke dikarabelo ka lona. Ke ka hoo e le yena hara batho ba bangata ba bileng teng ba ditho tsa lekgotla la ketso ya molao ba hore ke yena setho. Magala re a leboa e mohi ke Magala a na phethela tshebeletso ya sehopotso e neng e tshwere ntlong ya ketso ya molao ya Free State. Jwale mohi pejana le ntse re bala melaetsa ya lona jwalo ka ile lantsha maikutlo mabapi le dipheto tse entsweng ke bopresidente ka meeting ya hae maobane bosiu. Mme melaetsa ya lona ha re bela pe re khutlela yona e tsamaya ka mokgwa o latelang. Mane ho Facebook Isaac Nkomo o re boholo ba matona ntse e le batho ba seng ba hodile dilemong empa umpa ba fapantse fela. Sena se bolela hore e ba maAfrika Borwa a sa itukisetsa ho kena dikgethong ka 2024 naha e tlo dula e le tjena. Tsietsi Magalanyane yena o re ho ya swabisa ho bona mopresidente a beha Dr Nkosazana Dlamini-Zuma ho ba letona lefapheng la batjha ho latela dilemo tsa hae a keke a phethisa merero ya batjha. O boetse wa e fosa ka ho se tlose pekicele sepoleseng hobane botlokotsebe bo phahame tlasa tsamaiso ya hae. Ke thuletsa mopresidente ka ho fetola letona la dikgokahanyo hobane setjhaba ke kgale sella. Setobakitene yena o re ha hona diphetho tsa letho tse entsweng ke mopresidente. Seo a mpang a se entse ke ho tlosa letona lefapheng le leng ho le isa le leng. Ati molatsa o qetela ke wa Lesedi Tala mme yena o re re amohela kabinete e ntjha le hoja mopresidente a entse phoso e kgolo ya ho tlosa Lindiwe Sisulu ho tsa bohahlaudi. Mme ha ile Nkosazana Dlamini-Zuma yena o ne a ntse a dutse hantle lefapheng la mmuso wa kopanelo le setso. Maikutlo a ka dikgatiso tsa ho tse pona ke a latelang. Ke khotsofetse ke tsaba le ngwana Fetsobela ka khotsofala ha ka bona Ramokgopa Khosentsho e le minister wa electricity. Mme se sa nkgotsofatsa gore o tlwaetse Bekicele is the only minister running after TV for media coverage. Ke a mo ntshitse monola wa pallwa ke bosenyi. Diphetogo tšeo mopresidente a dirilego maabane go ya ka nna ga se diphetogo tša selo le batho ba ba loketšego a se batho ba le gore nna ke be ke holofetše gore mohlomong ga ba lokela le mafapa a dirile diphetogo a se a ke be ke lebeletše diphetogo tšwa go yona gobane batho ba ntši ba lla ka mo lefapeng la tšhireletšo. Bjale ke no go tlolebelela taba ya motlhagase mo Minister of Electricity. Nna ke tšea gore o tlo lokela motho wa tšwang ka mo la Eskom wa tseba ka tša se-engineer le ditekgeniki e seng ra dipolotiko a tlo lela gore fa speech. Na ke le Mako Vincent ka Prince ke re mopresidente wa sona sa dira selo bona o tlogetše bagala yo Bekicele Bokote Mantayi ba fetile mengwaga 70 gomme ke re nkabe a lokiša bona a tšhentšha bona pele ke a leboga. Mohirele wa maikutlo ka mehla re le kopa tsa ka jeno di fella mona hopola hore o tla fumana ditaba tsa Setswana hona phirimaneng ena ka hora borobedi mme re a fumana social media mo YouTube ya rona e leng ditaba-dikgang, Facebook account ke ditaba-dikgang_ ha Twitter le @ditaba_dikgang ate o ka bela romela video ya WhatsApp sa 30 seconds 073 818 0674. Jwale re fetela boliping re tla bela re kopana nakong e tlang.
Ditaba.